Hi guys, MakkaZilli adolake tolunage alut video එකක් තියනවා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න අපි දැන් තමයි ඇත්තටම Assassin's Creed Valhalla පටන් ගන්න යන්නේ මේක මම හිතන්නේ 4 වෙනි එපිසෝඩ් එක ඒ වල කලින් එපිසෝඩ් 3 බලලා නැත්නම් ගිහලා අනිවාර්යෙන් බලන්න නැත්නම් වලට මේකේ වෙන කිසි දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ මං කියනවා හැමදාම වගේ ඉතින් මම මේ ගමට රෝමත් දාලා බැලුවා ගමේ කවුරුත්ම නැහැ අන්නතන ගූනර් විතරක් ඉන්නවා ඒත් ගූනර්ත් අපිත් එක්ක එනවා යන්න ඉතින් කලින් මේ නොර්වේ වලට හිටියා රජතුමාලා දෙන්නෙක් King Harald and King Stebjorn මේ Sigurd ගේ තාත්තා එයාට සාමදානෙන් ඉන්න ඕනි කියලා එයා මේ රාජධානිය එක රාජධානියක් කරා ඒක බාර දුන්නා King Harald ඊට පස්සේ දැන් අපේ Sigurd හොඳටම තරහ ගිහලා Sigurd මේ කිසිම දෙයක් ගැන දැනගෙන හිටියේ නෑ දුමුතරම අපිවත් දැනගෙන හිටියේ නෑ no thanks ඉතින් දැන් මෙතන ඩොක් එක කට්ටියම ඉන්නවා මෙතන තොට්ටු පුළ ගාව යන්න ලෑස්ති වෙලා Eivor, the wind favors us. We should set sail without delay. You made quick work of packing. Well done. The dream of new lands is a powerful lure. As is the promise of glory. But the act of අපි leaving so යන්නේ ඉංග්ලන්ඩ් වලට there's a sadness to it. Having doubts? No, not at all. The die is cast. Then let fate guide our journey. Are you ready? It's time to go I'm ready. Let us take to the water and leave unbothered while we have the chance. That chance has passed. Look. oh shit Fate flies on swifter wings than we. මේ Harald ලගේ Harald's banner. oh අපේ තාත්තා කියන්නේ අපිව හදාගන්න What ගත්ත is this තාත්තා assembly? What are you planning? An exit, father. As graceful as I can. For if I cannot be king in the land of my birth, I will start a new saga. In England. Nonsense. Your place is here, son, at my side. There will be other victories soon. Other glories. My choice is made, father. Do not hope otherwise. There's nothing for me here. I must go make my name in the world. අපි දැන් නිකම්ම නිකන් යාල් කෙනෙක්ගේ පුතෙක් විතරයි And you have plundered Fornburg's resources, I see. You leave nothing behind but your honor. You left me no choice. I entered the Alving a prince. I left the son of a Jarl. There are always choices, Sigurd. I will not stand between you and yours, but I do not accept it. 17 winters ago, I opened my door to you, Eivor. And now, your only thanks is to rob me? I should have left you to the wolves. Ooh. Sad old elk. Do not carry his words with you to England. He brought this day upon himself. I know. okay මේ තියෙන අපේ බඩු ටික මෙතන යට අපි මේවා ගත්තේ නැත්නම් අපිට මුකුත්ම නැතුව යන්න වෙන්නේ ඉංග්ලන්ඩ් වලට. ඉතින් යාළුවනේ දැන් අපි යන්නේ ඉංග්ලන්ඩ් වලට. අපේ අලුත් ඇවෙන්චර් එක පටන් ගන්න. The time for tears is over, you weeping sacks of wool. Put some muscle into those pools. Ration your strength, dog. We have an ocean to cross. All right, you lazy backrout. Sigurd, what's our course? The sons of Ragnar established a settlement near the coast. Oh. Set sail for them. රග්නර්ගේ ළමයි. Ragi, sing a song to lift our hood. To rouse the gods! Inspire a mighty fart from Thor to speed us on our way! An ocean lies before us, Eivor. And on its far side, a new kingdom awaits. You know England well from your travels. I spent a season in their kingdom of Mercia, a temperate land, lush and wild. By now, the sons of Ragnar will have claimed its heart. Do we mean to join their army? They will join ours. In time, all of England will know of Ravenclan and the glory we brought to that fractured land. So to England, glory and destiny. To England! To England! Oh Valhalla! Guys! Assassin's Creed Valhalla! Finally guys, අපි අපේ officially
ඇවෙන්චර් එක පටන් ගන්නවා. දැන් මට කියන්න වචන නෑ. දැන් මේක දැක්ක ගමන් ඕ මේනේ ලයිලා අපි බලමු ඉස්සරහට මොකද වෙන්න යන්නේ කියලා. අපි ආනිමුස් එක ඇතුළේ ඉඳලා එළියට ආවා. මෙහෙමද පටන් ගන්නෙ. තව දෙයක් කියන්න ඕන. මේ පිටරට මිනිස්සු මේ සිගරට් හදලා තියෙන්නේ ඒ සීත, ඒ කියන්නේ සීත නිවා ගන්න බොන්නේ උන්ට රස්නේ දැනෙන්න. ඒත් මේ ලංකාවේ මිනිස්සු දවල් 12ට සිගරට් බොනවා. ඒ කියන්නේ සිගරට් හදලා තියෙනවා ඇඟ ටික රස්නේ කරගන්න. ඒත් ලංකාවේ මෝඩ මිනිස්සු මොනවද කරන්නේ? දවල් 12ට සිගරට්. ඒදන් පීස් එක. මේක මම හිතන්නේ මේ කස්සන්ද්‍රා ඔඩිස් එකේ ගත්ත එක. In a lecture at the University of Cambridge, Dr. Sirka told a worried audience that scientists have few answers for them. Since the mass coronal ejection of 2012, the strength of the Earth's magnetic field has increased by a factor of 50,000. This has resulted in huge disturbances in radio and satellite communications, dangerous bands of radiation around the poles, and as we can all see from our window, an aurora borealis that never burns away. Unfortunately, we're stumped as to why this is happening, and if we cannot find an answer soon, it may change the way we live, the way we communicate, even the way we evolve forever. Dr. Sirka went on to say, "Bought you more electrolytes? New and improved citrus flavor." Thanks, Sean. දැන් මම පොඩ්ඩක් කටවහන් ඉන්නවා මේක මොනවද වෙන්නේ කියලා බලන්න. භූමිකම්පාවක් වගේ එකක්. How do we fix this? How are you the key to everything? මම හිතන්නේ මේ තියන්නේ ඒවර්ගේ සොහන. බලමු අපි. You're a long way from home, Eivor. Eivor. එතකොට guys මේ තියන්නේ ඒවෝර් වලලුපු තැන. මම හිතන්නේ මේ ඒවෝර් මැරිලා තියෙන්නේ මේ නාකි වෙලා කියලා. එහෙම වුණොත් නම් වැඩකුත් නෑ. මේ බලන්න මේ ඒවෝර්ගේ සයිස් එක පොඩ්ඩක් මේ ඔලු කට්ට අපේ ඔලුවට වඩා පොඩ්ඩක් ලොකුයි. ඒත් ඒවෝර් එහෙන කොටයි. තව දෙයක් කියන්න ඕන. මම මගේ කලින් වීඩියෝ බලද්දී මම දැක්කා ඕදින් වයි ඒවෝර් වයි නිකන් එකට බලද්දී දෙන්නම එක වගේ. ඒවෝර්ට ඇහැක් නැතුව ගියා නම් තනිකර ඔදින්මයි කටහඬත් ඒ වගේ. ඔස මෙන්න මෙතන මම අතන ඒවෝර් මැරිලා ඉන්නවා. මෙයා මෙතන රූම්ස් ගැන කතා වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා අවුරෝර බොරයාලේ. It's beautiful. But it's not normal. ඒද මට දැන් දැනගන්න ඕන අපි මේ කොහෙද ඉන්නේ කියලා. මේ අපේ ගෙදරද මේ නෝර්වේයිද? මම හිතන්නේ අපි නෝර්වේ වල තමයි ඉන්නේ. ඒත් මම දන්නේ නැහැ හරියට මම කොහෙද ඉන්නේ කියලා. Mint tea is not actually tea, Bex. It's an infusion. It's really just dirty, minty water. I don't care what you call it, Sean. Did you buy any? Of course I did, love. Mom, me dinna ekatama දැන් දැක්කේ Assassin's Creed 3 එකේ. The generator was sputtering. That's fine. I needed air. How is the Animus data stream? Comfortable? Felt pretty stable after a while. Good. Just give me a sec and you can jump back in. ඒකේ මේ රෙබෙකා මීට වඩා ලස්සනට හිටියා හැබැයි. Another satellite came down. Did you see? I did. One of Abstergo's. That's good. Well, most of North America just lost its GPS service, so depends what you mean by good, really. Right. Even when we win, we lose. Okay, we're all set. Whenever you're ready, you can jump back in. Okay, ඊට කලින් මට පොඩ්ඩක් මේ ඊදන් පීස් එක පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ.
මේ තියන්නේ කස්සන්ද්‍ර Assassin's Creed Odyssey එකේ ගත්ත ඊදන් පීස් එක. මේක අන්තිමට හම්බුණා අපේ ලේලට. මං Odyssey එක ගැන මෙලෝ දෙයක් දන්නේ නැහැ. මං පොඩ්ඩක් මේ සර්ච් කරලා බලද්දි මම දැනගත්තා. It better be worth it. මොකද මම Odyssey තාම ප්ලේ කරේ නැහැ. ඒක තමයි මම මේකට කලින් ගේන් එකටම ගේන්නේ ගියේ අර Origins එකට කලින්. ඒත් පොඩි කේස් එකක් ගිහලා මට ගේන්න බැරි වුණා. ඉතින් guys මම ලේලගේ කම්පියුටර් එක අස්සට ගියාම මම බැලුවා පොඩ්ඩක් මේක අස්සේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේකේ එහෙනට විස්තර වගේක් තියෙනවා. මම ඔක්කොම ටික කියෙව්වා. ඒකටම අපි මේල් බොක්ස් එකට ගියොත් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ලේයිලා මේ අපි දන්නේ නැති කෙනෙක් එක්ක මැසේජ් කරලා තියෙනවා. නිකන් අපේ ලේයිලාව නිකන් මිස්ටරි ස්ක්වාඩ් එකකින් නිකන් කන්ටැක්ට් කරලා වගේ. ඉතින් මේකේ තිබ්බා COVID-19 ගැන. මේ තියන්නේ මෙයාලා කියනවා ආසියාවේ ඉඳන් වෛරස් එකක් ආවලු. හැබැයි මේකෙන් පැහැදිලි වෙනවා මේ මිනිස්සයා හොඳට ලයිලා ගැන දන්නවා කියලා. මෙයා ලියනවා you have a gift and curse. course කොහොමද ඒක කියන්නේ? කොහොම හරි නිකන් මේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? ශාපයක් වගේ එකක්. මෙයාට ටැග් එකකුයි ශාපයකුයි තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. The gift of old blood. පරණලේ. The curse of not understanding it. We can help if you help us. අපිට වාට උදව් කරන්න පුළුවන්. ඒත් අපිට උදව් කරනවා නම්. ඉතින් මේකෙම පේනවා මොනවද මේ මිනිස්සයා මේ ලයිලා ගැන කොච්චර දන්නවද කියලා. මෙයාලා නික දන්නවා මේ ලයිලාගේ ඉතිහාසය. අප්ස්ටෑර්ගෝ එකත් එක්ක මොකද වුනේ ඔක්කොම ටික දන්නවා. මෙයාලා තව දන්නවා ලයිලා ගාව තියෙන්නේ ඉසු බ්ලඩ් කියලා. ඉසුලගේ ලේ. And now we have credible report of a new and deadly virus sweeping through Asia. ඒ කියන්නේ guys COVID-19 ගැන. ඉතින් ලේලාගේ සහෝදරයත් එක්ක කතාව හොමාරුවක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ලේලා කියලා තියෙනවා එයා අප්ස්ටෑර්ගෝ එකට වැඩ කරන අලුත් ගෲප් එක ගැන කියලා. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට වචනයක්වත් මෙයා කියලා නැහැ. ඒ ගැන කතා කරන්න බෑ කියලා. ඊට පස්සේ මම වලට පොඩ්ඩක් අහන්න දෙන්නම්. මේ අපිට ආපු අමුතු මැසේජ් එක, වොයිස් මැසේජ් එක. And in my sleep I dream. And in my dreams I see an end to the doom that will grip the earth once again. Find the wolf-kissed. Find the mad one. Find me. And save us all from another death. මේක ඇහුවට පස්සේ මට පොඩ්ඩක් බය හිතුණා නිකන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඉසුලාගේ මැසේජ්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ බායක් එක්ක හොයාගන්න පුළුවන් වුණ මැසේජ් ටික ඉසුලා ගැන. Assassin's Creed Origins එකේ ඉතින් මට පොඩ්ඩක් මේවා තේරුම් ගන්න අමාරුයි. ඉතින් කොහොම හරි කියලා තියෙනවා මේකේ ලේලට පුළුවන්ලු ආනිමුස් එකට ගිහිල්ලා මේ ස්ටෝරිය වුණ විදිහ පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න. සමහර ඉවෙන්ට් වෙනස් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ ඊදන් පීස් එක ගැන Eagle Barrier. අපි දැක්ක මෙන්න මේක දාලා තිබ්බ අන්න අතන අර පෙට්ටියේ. මේකට අපි මොකද්ද කියන්නේ පොල් එකේමද අපි මේකට හෙල්ල එකේමද? අපි මේකට හෙල්ල කියලා කියමු. මොකද මේකේ හෙල්ලක හැඩයක් තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ එර්මේතගේ හෙල්ලේ. අනික මේකේ තියෙන්නේ මොනවද මේ මෙඩිසින් වල සලකුණ. හැබැයි මේකේ ලොකු පවර් එකක් තිබ්බ මේ කට්ටියව මෙඩිසින් කරන්න. හැබැයි මම දන්නේ මේකේ තියනවාද කියලා පවර් එක මොනවද මැරිච්චාව නැකිටවන්න. එහෙම වුණොත් මම දන්නවා කව දෙකටම නැකිටවන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේක අයිති වෙලා තියෙන්නේ ඉසු කෙනෙක්ට අලේතියා කියන. එයා දන්නවා මේ ලේලට තියෙන්නේ DNA ඉසු කියලා. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට මොනවද කියලා. දැන් මේක කියුවා ඇති අපි යන් ගේම් එකට. අපිට පුළුවන් දාය ඇනිමස් එකට අස්තට යන්න. අපිට යන්න දිනවද? Feeling okay? Better. But I'm worried that it could happen again. The two data streams. I can't promise it won't. I barely understand it myself. It felt like two minds fighting over one brain. It hurt like a shotgun to the head. Right. There's something about this Viking's DNA sample that feels dense, noisy. Could it be the staff? Interfering somehow? How do you mean? My headaches, my temper. They started the day I got that thing. I hope you're not making excuses for, your friend. Jesus, no. I'm not. Sorry. Just take it easy. And if you feel yourself slipping again, let us know. I'm trying. I really am. එහෙනම් කෙල්ලේ අපි ගියා. දැන් අපි බලමු guys මොනවද ඉංග්ලන්ඩ් වල වෙන්නේ කියලා. මට ඉවසීමක් නැතුව වෙන්නේ මොනවද වෙන්නේ කියලා දැනගන්න. Norway to England takes about a week by long ship, so I'll scrub ahead. Oho. මට තව පොඩ්ඩක් මේ ඊදන් පීස් එක ගැන දැනගන්න ඕනේ. ඒක මේ ફોකස් කරලා තනන්නේ. Sorry. Can you play the message again? We have the transcript if you're looking for something. I can go and... I want to hear it. Okay. I don't mean to be cryptic. It's just... That message led us here. To this place.
කවුරු හරි මට කමෙන්ට් වලින් කියන මේ America. ක්‍රිප්ටික් කියන එකේ තේරුම Those මොකද්ද? bones out there are the only lead we have. Our only chance at fixing this planet before it's too late. Here it is. මට ඔයාලගේ උදව් ඕන guys. I lived, I died, and now I sleep. And in my sleep I dream. And in my dreams I see an end to the doom that will grip the earth once again. Find the wolf-kissed. Find the mad one. Find me. And save us all from another death. තව කවුරු හරි ඉන්නා නම් මේ මැසේජ් එක මට කවුරු හරි පැහැදිලි කරලා දෙන්න. මොනවද මේකේ කියන්න උත්සාහ කරන්න කියලා. Are you sure it's just coordinates? Nothing else? Nothing I can find. Okay, I'm ready. Here we go. අපි ආව guys ඉංග්ලන්ඩ් වලට. There she is, England, our new home. Not a patch on Norway, but we'll make this land our own soon enough. I'm glad to see Okay, any I'll land get at it. all, and we'll be happy to have my feet on solid ground again. We must not rush our landing. All you see here is Saxon මෙතන territory. සීන් එක නම් මට ලස්සනට පේනවා මම දන්නවා වලට YouTube එකේ කොහොම පේද කියලා. There will be eyes watching us from the trees, with bows drawn and traps set. We must be wary. Randi, dig in your oars, all standing. Have you spotted something? Not yet. But let us go ahead to clear the path of any dangers. Then follow our lead when the sun brushes the horizon. Understood. May Thor bless you all on your way. We will see you soon. Best not to draw attention here. Yes! I'm ready for whatever these green-thumbed fairy folk have to throw at us. Sigurd, do the sons of Ragnar know that we're coming? They do not, for they will not scoff at our visit. Of the 4 kingdoms in England, the sons of Ragnar have settled only one. The rest is ripe for the taking. Do we mean to join their army? No. No. We will speak with them, get the lay of the land, and carve this country into as many pieces as we see fit. Look ahead there! Is that what passes for a town? Plain brick in a single rune to their timid god? That rune is called a root, Doug. The cross upon which their god was sacrificed. It sits atop a monastery, a place of worship. That cross killed their Christ, and now they display it in worship? Bizarre. We carve idols of our gods and make wishes before them, like our sacrifices to Odin, the One-Eyed. But we do not worship the wolf that kills him. That is the difference. Whatever strangeness we see in these Saxons, they must think the same of us. The hammer. Guys, ඔයාලට කියන්න මේ subtitle පොඩ්ඩක් ලොකු වැඩිද මෙයා පොඩි කරනද ඔයාලා කියන්න පොඩ්ඩක් මෙයා Look there. What are they doing? Ritual drowning. Baptism, Doug. Are the ways of Christians really so unfamiliar to you? Not at all. I Christianity forgot. Someone has to keep the conversation up. It must be priests and worshippers alone in that place. We could storm this port with ease, sack it without breaking a sweat. Is there much in the way of treasure there? Always. They shape precious metals and cut jewels to their gods. There will be a fortune there. Later, Dag. There will be time enough for raiding once we have settled. Come to, stop the boats. Pull up over there. The way forward is blocked by a chain spanning. ඉස්සරහා අපේ යන පාර බ්ලොක් කරලා තියෙන්නේ. A chain. Can we cut through it? It's too thick for access. But there must be a way to release it somewhere in that camp. I will go. And I will be right behind you. Gigi, පටවගෙන ඉන්න. Should trouble come our way, I want you defending the ship. A good idea. Send out the arrow and keep your sharpest axe at hand, huh? Something like that. අපි යන්නම් එහෙනම්. ඔයාලා පරිස්සමෙන් ඉන්න උතන්ට එලා මම සිග්නල් එක දුන්න ගමන් ඔයාලා එන්න ඉස්සරහින්. අපි මෙතනට පාවිච්චි කරමු අපේ ක්ලොක් එක. මේ පොඩ්ඩක් බලන්න මේ ක්ලොක් එක දාගත්තට පස්සේ පොඩ්ඩක් මේ උදින්ගේ හැඩේ තියෙනවා මේ රවුල එහෙම සුදු වෙලා කළු වෙලා එහෙම ගත්තා නම්
තනිකර රොදීන්මයි හැක් නැතුව ගියා නම් තනිකර රොදීන්මයි. Cautious around here. මෙතන පොඩ්ඩක් කට්ටිය වැඩි වගේ. ඒත් මගේ අදහස ඉන්නේ මේ කට්ටිය උස්ස ගන්නතෝ යන්න. අපිට පුළුවන් වයිද? පුළුවන්. yes. හරි දැක්කේ නෑ අපි. Oh yes. එයා ඉවරද අපිට ඉස්සරහින් බාධගෙන අපි අන්න අතනට නේද යන්න ඕනේ. අන්න අතන නිදාහනකුත් තියෙනවා. This chain is huge and poorly anchored. මෙන්න මෙයාට ඇහෙන්නේවත් නෑ අපි එනවා සද්දේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන උඩට යමු අපි අස්සට. මේ වලින් නේද දාලා තියෙන අපි මේක කඩමු. දුන්නා එක ෂොට් එක වැරදුනා. ඕකේ. දැපට යන්න පුළුවන්. යන්න කලින් මම අතන තිබ්බ නිදාහන ගත්තද නෑනේ. එතන පොඩ්ඩක් කට්ටිය උස්සුනා සමා වෙන්න. යමු අපි ආය අපේ තැනට. හලෝ. Okay. I say we go back. Thank you. Give those dogs a good knock around and take whatever treasures they have. Easy pickings. Not today, Dag. මට මේ ලෝන් ෂිප් එකේ පාලනය කරන්න දුන්නා නම් මම මේක මීට වඩා ආයෙත් එලවනවා. Now be on your guard. It should not be far. Gods, I'm ravenous. I hope they have food and ale on hand when we arrive. You should have sent word ahead of us, Sigurd, to get something on the spit. If Halfdan, Ubba and Eivor Ragnarsson are lacking food in England, then all of us will starve. Have no worry. පුතාලා තුන්දෙනෙක් ඉන්නවා. Halfdan, Eivor, tender and juicy. Ubba. Ale as gold as the treasures that we failed to steal back there. A man of simple pleasures, aren't you, Dag? And he is happier for it. For my part, I look forward to standing in the footsteps of the giants that built this land. What giants? The great Romans and their empire. Giants of a forgotten age. They held dominion here long ago, and their ruins dot the landscape. Every brick and stone tells a story of conquest and glory. And now, they are rubble and... Ready to be remade. We will rebuild their empire, brick by brick. And ours will not crumble to dust. All things the ruins are not a war. They're a testament. Look there, just ahead, where the sons of Ragnar make their camp. At last, to find our feet on steady ground. Sigurd, hold back. Something isn't right. Good eye. There's too little movement for an army. Only tents and a few men. Not the army we hope to find. No. Let us get a closer look. ළඟට ගිහින් බලමු අපි. ඒත් අය මේ කූඩාරම් ගහන් ඉන්නේ මෙයාලා රග්නර්ලගේ අයිවර් හරි උබ්බා හරි හල්ස්දන් හරි ඉන්නවනම් ඇයි මෙහෙම කූඩාරම් ගහන් ඉන්නේ? Those are not Norsemen. They're too ragged and soiled. Banditla. Guys, Ragnarsson and I will go together. We all go. If they are friends, I wish to meet them as a young. And if they are foes, me banditla guys inne. Together. Oh yes, Ragnarsson. Ragnar lagi putala. Inda තමයි මේකට Ragnarsson කියන්නේ මෙයාලට. Banditla guys, inne ar banditla. Who are these men? They speak with twisted accents. English, no doubt. Dag, Eivor! On me! hina wenna. Oi, what's this? A mess of filthy Danes befouling our riverways? You there? Give us your name. I am Sigurd Jarl of Fornberg. And you are... Men who do not take kindly to Dane invaders creeping into our camp. You'd best move along, pagan. Spare yourselves a slaughter. You threaten Norsemen with a play of swords and expect us to cower? I have been 8 days at sea without a drop of blood to wet my axe. So spare the chatter, buckerouts. And draw your weapon. Vai අපේ ඉංග්‍රීසි වල පළවෙනි සටන. මේ වෙලි ගහනවා.
Fuck you and you and you. අම්මෝ මේ මුන්නේ පැටව ගහලාගෙන ඉන්නේ. යෝ වැලි පාරක් ගෙහුවා. මට පෙන්නේ මුන්නේ වැලි හදන තැන මොකද වැඩ කරලා තියෙන්නේ මුගේ සාෆ්ට් වල හිටන් වැලි මුන්නේ. ආනේ මුන්නේ බිමින් ඇහිදලා ගන්න මේවා. යෝ. Oh yes. Oh ho! Enna tiena paare. Kapumu ඇට දෙක මුල්ලේ අපි. ඕ අන්න වැලි ගහනවා. වැලි ගහන්න ඔක්කොම සටන කියන්නේ. අන්න වැලි අතට ගන්න ගිය අර මිනිස්සයා. අයියේ. කියලා පැනලා යන්නේ. Fuck you. Ayu. ඉවරද? මේ තව ඉන්නවනේ. දැන් ඉවරයි. Have a look around, all of you. I want no more surprises. Right. අපි බලමු අපිට තව මොනවද තියෙන්නේ කියලා මේ සර්ප්‍රයිස් අපි බලමු අපිට තව මොනවද සර්ප්‍රයිස් තියෙන්නේ කියලා අපිට කියනවා ලොංග් හවුස් එකට යන්න කියලා. අපි යමු ලොංග් හවුස් එකට මේ ගහට මං ආසයි. බලන්න මොනවද මේ හදලා තියෙන්නේ කියලා. Wait. Who are you? කවුද ඉස්සරහින් ඉන්නේ? Are you with those brigands as well? Sigurd, Dag, in here. Those men had prisoners. You there! Untie us! Let us walk and we will not hurt you! Quite bold in those bindings. I like your spirit. We are very agreeable people, I promise. You need not kill us. Peace, friend. We have no need or wish to hurt you. What are your names? I'm a merchant, not a bandit like those others. And this is Rowan. Rowan, that's right. I'm a stable hand, that's all. I keep horses and, well, I did, till those brigands sold them off. They meant to sell us next, as slaves to the nearest bidder. But I ripped their eyes out before I let that happen. And how did you find yourselves here? We came to trade with the sons of Ragnar, at Halfdan Jarl's asking. But they were gone when we arrived. Unbind them. එතකොට මේ යාර විදිහට ඉන්නේ මොනවාද? Halfdan. The sons of Ragnar? Aye. Sold many a mare and stallion to the brothers. Good men. Always paid me fair. From the look of this camp, they've been gone for some time. Where will you go now? What will you do? Rebuild my stocks, start anew. I have friends and allies across the land to aid me, but it won't be easy. Every town and village needs a stable to keep horses fit and trim. I'll find my footing again, somewhere. What are you thinking? That we could use their skills as we get settled. Having access to trade and someone to tend our mounts would be a boon. My thoughts as well. Any friend of the Ragnarsons is a friend of mine. Right, Dag? Whatever you think is best, Sigurd. Janli, Rowan, I am Sigurd Jarl of Fornberg, son of Styrbjörn. This is Eivor and Dag. Both of you are free to go, but more than welcome to stay if you're willing to pull your weight. We'd be happy to, if only to get back on our feet. Then let it be done. The Raven clan welcomes you. From strangers into friends, into family. The others have arrived. Come.
Oho. I have a good feeling about this place. Honored family, friends, welcome to your new home. වැඩ කරන ජනතාව පිස්සු හැදෙනවා guys. මේ තියන්නේ අපේ ගම අපිට තියෙන මේක හදලා ගන්න ඉතින් ඔය කූඩාරම් ටික අයින් කරලා අපි මේ ගම හදලා ගන්න ඕනේ ලස්සනට සුපිරියට. Fine work. A long house to rival any I've seen. මේක සුපිරියනම් පිරිසුදු කරලා තියෙනවා. කලින් තිබ්බ විදිහ වල දැක්ක ඇති. Granthi has found something I would like you to see. නා අපි අරන් ආපු බඩු වලින් වගේ මේවා හදලා තියන්නේ. අපිට මුකුත්ම තිබ්බේ Eivor, නෑනේ. Sigurd, I give you England and its 4 kingdoms. Aha. Mercia, East Anglia, Northumbria, and Wessex. From the few plans and maps I discovered here, I believe the sons of Ragnar have pushed further into Mercia, here. My scouts will soon tell me if I am correct. And where are we? Here, in this unnamed copse of trees. Unnamed? Namak We nahe. cannot let that stand. What will we call this place? නිගම්බු වගේ එකක් දාමු I අපි might මේකට. have an idea. Ravensthorpe. Ooh. Village of ravens. Ravensthorpe. Nice name. I like it. I like it. Poet in you sings once again. One day this name will be known throughout all of England. A name is only a beginning. Monkey If we pega want pe renown, Sigurd we must build, expand. Agreed. We should begin with a forge. Can you help Gunnar get working again? We'll need cargo, supplies. ගුණර් රණ අනිවාර්යෙන් ඕන අපේ ආයුධ ටික හදා Whether ගන්න. they wish to or not. Scarcely arrived, and now we must raid. We cannot master this land merely by asking. I'll go and speak with Gunnar now. Okay. එතකොට guys අපි දැන් ඉන්නේ Ravensthorpe වල අපේ අලුත් ගම්මානේ අපේ සාගයක පැවතගෙන යන්නේ මෙන්න මෙතන ඉඳන් තමයි. එතකොට අපේ යාල් සීගුර්ඩ් කින් කෙනෙක් වෙන්නේ කවද්ද? අපි ඉස්සරහට බලමු. දැන් මට පොඩ්ඩක් බඩගිනි මං කාලා එන්නම් ඉක්මනට. Okay guys මං කාලා ඉවරලා පොඩ්ඩක් නිදාගත්තා වලට පේන ඇති මගේ S2. Not at all. Aha, Gunnar. Can I help you with anything? Gunnar. මට හදලා දෙන්න අලුත් තැනක්. Sigurd wants your forge up and running as soon as possible. For that, we need supplies and riches. Ah, you mean to go a Viking then? Good. How I miss those days. Ransacking and pillaging. Blade singing and shield splintering. I would ask you to join us, but you are the only blacksmith we have. We cannot afford your loss. Oh, it's no bother. Better I forge axes than swing them. My place is here, not pulling on the oar of a river horse. Though you do remind me, I've found a map among the bandits' rubbish, marked up with the locations of Saxon monk huts. Yes. Bandits know as well as we do. Monasteries are full of riches and අපිට රේඩ් කරන්න යන්න පුළුවන් ඒ Take the කියන්නේ. map with you and put it to better use than they did. Thank you Gunnar. අපිට එතකොට තියන්නේ මෙන්න මේක හදන්න ලොන්ග් ෂිප් එක ගත්තා රේඩ් එකක් කරා ඒකෙන් හම්බෙලා අපිට බඩු ටික ගත්තා මෙතනට ආවා මේක හැදුවා. ඒත් මම හිතන්නේ අපිට තියනවා වෙන්න ඕන. බඩු අපි අරහින් අරන් ආවේවා. මෙන්න මේ බැරල් 10ක් මොදි අපිට. we lack the needed supplies to build Gunnar's forge. දැන් අපි පළවෙනි වතාවට ඉංග්ලන්ඩ් වල රේඩ් එකක් කරන්න තමයි යන්නේ. දෙයකටම බලන්න ඕන අපිට කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. මොනස්ටේරි රේඩ්. ඒ කියන්නේ පල්ලි වලට ගහන්න තියෙන්නේ guys. පල්ලි වල තමයි වැඩියම නිදහම් තියෙන්නේ අපිට ගන්න. It
Oh yes. A Viking. Today we raid, that tomorrow we may build. At last, we will crack these Christian monasteries like a row of hen's eggs. හැබැයි මම මේ ආගම කෙනෙක් විදිහට මන්න කැමති නෑ මේ මොනවාද පල්ලි වලට ගහන්න අපිට ඒකේ මම හිතන්නේ මේ ෆාදර්ලා ඉන්නවා ෆාදර්ලාවත් මරන්න ඇති මම හිතන්නේ මම ක්‍රිස්තියානි කෙනෙක් විදිහට මම කැමති නෑ මේ වැඩේට හැබැයි මොනවා කරන්න මේ ගේම් එකනේ ඉස්සර වයිකින්ස්ලා හැම මැප් එක බැලුවේ නෑනේ අපි ඉස්සරහම එකක් තියෙනවා ලෙවල් කීයද ලෙවල් ගානක් නම් දීලා නෑ අපි යන් කෝකටත් ගිහලා බලමු On ocean steed my words gain wing Oh them's mead I fought will bring මේකේ ලිරික්ස් දැම්ම නම් මට කියන්න පුළුවන් thine honor sing The brave man slain Valkyrie Surprise motherfucker The king is back මේ වයිකින්ලා කවදාවත් ඔයාලා දැක්කලා නැතුව ඇති හිමීට කියලා සද්ද නැතුව ගහනවා සද්ද කරගෙන යන අපි උඹලට ගහනවා කියාගෙන මෙලගර නලාවෙන් දොස් කරන අපි සටනට ලෑස්ති කියලා නැත්තම් මුන්ට තිබ්බා හිමීට ගිහිල්ලා මුංගා මේ හෙල්ල තියෙනවා මේ දෙන රියල් රේඩ් එකක් guys සුපිරියට ඇටැක් කරනවා මේ සැරේ නම් අපි වරුග මිටියක් තියෙනවා නේ. මට මීට කලින් කවුරුත් හම්බෙලා නැහැ මේ වගේ මිටියක් තියෙනවා. පාර මා කුපිත වුණා මිත්‍රවරුනි. තව ඉස්සරහ කට්ටිය ඉන්නවද? අන්න අතන ඉස්සරහ මේ පල්ලිය තියෙනවා. කවුරු හරි වුණා මට මේක උදව් කරන්න. අරින්න. මීනේ ඩග් ඔයාලට මම මේ ඩග් ගෙන පල්ලිය අස්සෙත් ඉන්නවා කට්ටිය. මෙන්න මේකසේ තමයි නිදහන තියෙන්නේ. ඔයාලට මම මේ ඩග් ගැන කිව්වොත් ඩග් කියන්නේ ඉස්සර පොඩි කාලේ ඉඳන් බට්ට කාලේ ඉඳන් සීගුඩ්ගේ යාළුවෙක්. එතකොට මේ ඩග්ට ඕනලා තින්නේ මොනවද ඕනලා තිබ්බේ? සීගුඩ්ගේ දකුණු අත වෙන්න. ඒත් රජතුමා එයිවොර් හදාගන්න ගත්තට පස්සේ වැඩියෙන් එයිවොර් හිටියේ සීගුඩ් එක්ක. ඒකින්ද ඩග්ව අතෑරුණා. දැන් සීගුඩ්ගේ දකුණු අත තමයි එයිවොර්. ඒක හින්දා මේ ඩග් ඒකට පොඩ්ඩක් ඊර්ෂ්‍යයි. ඔව්. මේ කවුද මේ බොස් කෙනෙක්ද? Yo. Macha, don't do this. Oh. Hey, wo මරන්න තිබ්බ chance එක මට මිස් වුණා. උඹ ඉවරයි කොම්ලෝ. Oh yes. තව මොනවද ඉස්සරහට තියෙන එකක්. Thank you මල්ලේ. මම හිතන්නේ අපේ රේඩ් එක ඉවරයි මෙච්චරයි තියෙන්නේ මේකේ. Oh yes. Rampage. අපේ රේඩ් එක finish guys. Raid completed. මම හිතන්නේ මේකේ තියෙන සුපිරිම දේ තමයි මේ රේඩ් කරන්න පුළුවන් එක. අපි සමහර වෙලාවට මේව ලයිව් එකේ ප්ලේ කරමු. අපි රේඩ් ටිකක් කරමු. මොකද කියන්නේ? මේක තියෙන සෙකන්ඩරි මිෂන් ටිකක් වගේ අපි කරලා මිස්ටරි හොයන් ගිහිල්ලා අපිට එතකොට අපේ මේ පවර් එකත් වැඩි වෙනවනේ. ගමු රෙඩ් එක ෆිනිෂ් ගයිස්. අපි යන් ආයි ෂිප් එකට. ඉර්න කුර්ඩිකුම් නුර්බාන්දයන් මෙනිදාස්. ආතව කියන්න ඕනේ මොනවාද මේ එයිවෝර්ගේ වොයිස් එකට මම පට්ට කැමතියි. මොන ටික දරුණු කටහඬක් තියෙන්නේ. ඇත්තටම මං ගේම් වලින් දැකපු වොයිස් වලින් මට හිතෙන හැටියට මේ එයිවෝර්ගේ වොයිස් එක තමයි එයිවෝර්ට ඩබ් කරන කෙනා සුපිරියනම කරලා තියෙනවා.
කැරක්ටර් එකට සාධාරණයක් කරලා දෙනවා. Ah, this is wonderful, Eivor. A forge bigger and hotter than my old forge back in Vornberg. Come visit me anytime. For weapons and gear, there is no man better than me. I will, Gunnar. Have no doubt. නිකන් හදලා දීපන්කො මට මේවා. සීකුට්ට කතා කරන කලින් මට මේ හේතම පොඩ්ඩක් හම්බෙන්න ඕන. Hytham, now that you and Basim are settled, what will you do? We have work to do. Starting in the cities of England. London, Jorvik, Winchester, all three are infested by members of the same order to which they belong. But their reach extends much further than this. Of all the lands on Earth, I believe England is the most overrun. Do they cause here the same turmoil Kjotve caused in Norway? Not just turmoil. They spread a plague of delusion, teaching men and women to abase and abuse themselves in exchange for power. You have strong feelings about this. Of course. This is the sole purpose of the Hidden Ones, to liberate the body and spirit of man from any unnatural shackles. But we have not operated in England for over 4 centuries. Since the fall of the Roman Empire, the Hidden Ones have not had a presence here. This absence has given the Order of the Ancients ample room to grow and thrive. Our task will not be an easy one, but with a bureau, Basim and I could begin our work. If you have the time and spare resources to build one, we would be most grateful. I will see what I can do. මේ බාසිම්ගේ මොනවද හේතම්ගේ දෙන්නේ න ඇරබික් කටහඬක් මේ මම හිතන්නේ ඩේටා මේ තියෙන ඩේටාබේස් එක තියෙනවා අපිට මේකේ people ලට ගියොත් පෙන්නනවා මේ තියන්නේ නෑ Basim. A common first impression of Basim is a mixture of rancor of intrigue. Soon thereafter, one may get sense of this. Someone thinking server moves ahead. In fact, he is likely playing a entirely different game. ඒ කියන්නේ මේ Basim වෙනම game එකක් ගහගෙන යන්නේ. එතකොට මේ Basim එක කවුරු හරි අල්ලගෙන ඉද්දි මේ බේරගෙන තියෙන අපේ Sigurd. Basim ගේ full name එක Basim Ibn Ishaq. Arabic guys, Arabic. එතකොට Haytham ගේ නම් එච්චර දෙයක් නැහැ. එතකොට Altair කියන්නේ Arabic name එකක්. Odyssey එකේ ඉඳලා තමයි මේ හැමදේම පටන් ගන්නෙ. Cassandra ළමෙක් හදනවා දාරියෝ එක්ක. එතනින් එහාට තමයි Origins එක ඇවිල්ලා Hidden Valhallaගෙන් පටන් ගන්නෙ. එතනින් හැදෙනවා තව Assassin's Creed එකේ symbol එක, logo එක, ලාංඡනේ, බයක්ගේ අර කරේ තිබ්බ මාලේ, ඒක කේමුගේ. ඒක උකුස්සගේ ඔළුවක් guys. ඒ උකුස්සගේ ඔළුව බිම වැටිලා අර වැලිගොඩේ පාර හිටියට පස්සේ තමයි ඔය Assassin's Creed එකේ logo එක හැදුනේ. මේකත් හදලා දෙමු අපි. Ho ho! This will make a fine space for my work, Eivor. Thank you. Well, if your work benefits us, I will see that you keep it, for as long as you live among us. I believe it will, for we have common cause against our enemy. They have dug their claws deep into England. Eradicate them where they are strongest, and the alliances you seek will be far easier to come by. In London, they now operate without restraint. If you were to eradicate them, the city would be in your debt. I will talk with Ranvi about your idea. Get her thoughts. Good. Yet, before you do, there is something else. A gift I wish to share. A gift? I cannot show you here. Will you walk with me? I will. Lead on. I hear heaviness to your breathing, Hytham. Does your wound still trouble you? It does, I'm afraid. There is a pain in my chest for which I have no remedy. Rest easy, then. So long as your mind stays sharp, you will recover. Of course. Though I am reluctant to displease my mentor. You would risk your health and your life to please Basim. That I do not understand. I should not expect you do. When we first arrived, I noted a shadow of suspicion in your eyes. A doubt. A wariness. Is that a question? No. Only an observation. Oh, yes. Are you well enough to steer this boat? I am. Have no worry. It is only prolonged stresses that exhaust me. My energy runs low rather quickly. And what is this gift you wish to give me? It will not come from me. It is a gift you must give yourself. More riddles. What fun you are. Let me say it another way. My gift is not for giving or taking.
It is a way of living. Still no clearer. It is a thing better demonstrated than described. And I will wait. Forgive my jest. This gift we call a leap of faith. It is one of our Brotherhood's most sacred Leap of rights. faith! It is not a tool we use against our enemies, but an act we embrace to strengthen our resolve. අපිට leap of faith එක පුරුදු කරන්න මේ හේතම්. Steadies our hands and purges fear from our hearts. And more practically, it aids our movements in flight or in stealth. You call it a assassin කෙනෙක් කරලා ගන්න යන්නේ මෙයා. Climbing a rather steep hill. There it is again. The shadow of a doubt. Nearly there. Our destination is there. I suspect you mean to throw me from this cliff, is that it? මම හිතන්නේ ඒවර් මෙච්චර උඩක ඉඳන් කලින් පැනලම නෑ. කන්ද කුඩි ඉඳන් පැනලා නෑ. වතුරට පැනලා තියෙන එක සැරයක්. පළවෙනි එපිසෝඩ් එකේ. Yourself over to something greater. The gods. Yourself. Embrace the hope that death will not come before you are prepared to meet it. Believe this, and you will fear nothing. Our deaths are prefigured, weaved into the fabric of the world. To fear this would be a waste of worry and tears. Good. Then your mind is already attuned to my lesson. I'm ready, boy. I'm already not me. Eivor ready danne. Oh. I will leap first. On my word, you must follow. Lean into your faith, into your strength, and take flight. You want me to jump from here? Yes. I would sooner grow wings and fly away. Thank you for the lesson, but... Wait! And watch! ඇහැකුත් ගාලා ගියේ. Hytham! Oh. Hytham! පැනලා නේද? Pig-headed fool! Are you injured? You see? My faith proved stronger than my fear! And that loam cushioned your fall. Eivor! I have not seen this side of you before! Do not feed your fear! Conquer it! I've seen my death in a vision. It was not here. Not today. සිරාට අපි විෂන් එකේ අපේ මරණ දැක්කද? Eivor කියනවා නම් හා ඉතින් අපි පනිමු. අපේ පළවෙනි. Yeah! A perfect fall! And how did it feel? You spoke true. It was madness and vigor. A purging of fear. A gift I give myself. I see that now. Thank you for showing me the way. Of course. Salto della fede. And thank you, Eivor, salto della fede for hearing me out. Basim has given me one task here. To locate and eliminate the Order of Ancients in England, in whatever dark corners they reside. If we work together towards this end, it will benefit us both. You will have greater influence over the kingdoms of England. And you will have more medallions to count. Exactly. You should begin in London. I have credible reports that the Order is working now to seize the city. I will speak with Randbury about this. And while you are there, be on the lookout for our symbol. Centuries ago, the Hidden Ones had bureaus built around England. There were 6, I believe. If you can find them, search them well for documents bearing the same symbol. It will greatly aid my studies. I will. Thank you, Hytham, for all of this. Oh, guys, එතකොට අපිට මෙතන තියෙන Order of Ancients එක. මේ ලොකු මාළුවකින් නම් පොඩි මාළුවට යන්නේ. නෑ පොඩි මාළුවකින් නම් ලොකු මාළුවට යන්නේ මෙතන. මෙතන අපේ පළවෙනි එක ඉවරයි කියොත් ඊට පස්සේ අපිට තව දෙන්නෙක් දීලා තියෙනවා මෙහි. අම්මෝ මේකේ එන සෙට් එකක් ඉන්නවා මේ රවුමටත් මුක්කුද මොන්ද ඉන්නවා අපිට එන ලොක්කෝ සෙට් එකක් ඉන්නවා වගේ අපිට එන ගේමක් තියෙනවා ඉස්සරහට. Yes, you're ready to ride at a moment's notice. Count on it, my friend. The path ahead is bright. With glory at its end. Basim. Farewell, Eivor. Bye bye. Doc, please. Where did they get Basim? What was that about? Is Basim leaving us already? Sigurd means to leave as well. Is that true? We know the sons of Ragnar have camped in the north. It would do us well to pay them a visit, to strengthen our ties to this land. Is that where Basim has gone? Basim's motives are his own. Leave it at that. We have more pressing plans. I am riding to Leicestershire, to a town called Repton. Eivor, I expect you to join me when you have finished here. I can come now.
I only need a horse. Not yet. මට කියන්න තු යන්න නේද ගියේ? She has more than one task for you here. Apart from growing this settlement, you must seek out alliances as well. We cannot pacify England with so few friends. Then I must join you, Sigurd, for I am a fitter companion on long roads. No, Dag. You belong here with the raiders, and you will act as Eivor commands. Ride in safety, brother. I will follow as soon as I can. Yes, and I will keep our raiders sharp. Do as Eivor commands. Is he testing me? He may be. Sigurd is a wise man. I would sooner take orders from a louse. ඩග්වත් දාලා ගියා එහෙනම් අපිවත් දාලා ගියා. ඉතින් guys මම මේ Assassin's Creed එකට පට්ටම ආසයි. ඉතින් අනිවාර්යෙන් කියන්න ඔයාලා මොනවද හිතන්නේ කියලා මේ දේ ගැන. එහෙනම් ඉතින් ආයෙ ඊළඟ එපිසෝඩ් එකකින් හම්බ වෙමු. අද තමයි හරියටම Assassin's Creed Valhalla පටන් ගත්තේ. ඉතින් මේ සීරීස් එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. ඒත් එක්කම අදට එපිසෝඩ් එක මෙච්චරයි. එහෙනම් ඉතින් අපි ආයෙ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. බයි බයි.